everyone, welcome to my YouTube channel. Moor naam hol Jaitri and Azi finally we are leaving Singapore and all of episode etia hotel lote asu but all of episode after some time we will be checking out and ami breakfast korilu breakfast kori tapsa okoman packing baki asil hebur sob hoi golge all of episode etia ami airport goi asuge and beya lagise okoman because Singapore I had a very good time in Singapore and I'm going to miss this time for sure. And today we will be going to the Singapore airport and from Singapore we will be going to, I'm not going back to my country as I've mentioned, not very soon. Today we will be going to Malaysia and let's see what Malaysia has for us. Singapore or Malaysia loke, as far as I know by flight it takes 1.5 hours. And we have a flight in the evening. So etia bajise kita. It's 10:13 right now, while it is 7:40 in India. And flight evening or ase. So and please ignore my room. My room is in a mess right now. So yes, goi thaku. Etia all episode. Apnaloke ahi thakok logot. Ne ki koy? Chalo. Ahok. So etia ami luggages loi pelai hotel opor ulalu. আৰু এতিয়া যাম আমি এয়াৰপৰ্টলৈ অলপ পিছত এটা কাম কৰিব জানে whenever you come to Singapore I mean if you come to Singapore in the month of June please make sure that you get sunscreen along with you মই আনিছিলো but what happened is that on the first day of my stay at Singapore যেতিয়া মই কি কয় city tour কাৰণে যে গৈছিলো city tour then কি বুলি কয় Sand Sky Park, Gardens by the Bay এইবোৰ জায়গাতে গৈছিলো সেইদিনাৰ কথা কৈছো I forgot to apply my sunscreen আছিল মোৰ ওচৰত but I forgot to apply my sunscreen because of which I had a lot of tanning on my face and on my arms area so in order to avoid tanning it's always better that if you come to Singapore in the month of June or maybe in July also please get a sunscreen along with you. Anu, what are you doing? Are you excited for Malaysia? Yes? And how was your stay in Singapore? It was nice? Yeah, Singapore is a nice place. A peaceful place to be in, right? Always busy on her phone. This is the Changi Airport, Singapore. So ইয়াত basically এটো baggage dropper area হয় ইয়াত স্ক্যানিং কৰিব লাগে নিজৰ boarding pass টো and তাৰপিছত ইয়াত luggage টো থৈ পেলাই দিব লাগে maximum 2 luggages allowed and the limit is 30 kgs in total. Just a small correction, the maximum weight limit for one luggage is 20 kgs and then it keeps getting multiplied. So আমার দুটা main luggages আছে so going by that it is 40 kgs 20 into 2 basically and ইয়াত মানে কি হয় ইণ্ডিয়াত এতিয়া suppose কি হয় airports বিলাকত before you enter the airport we need to show our tickets international হলে passport দেখাব লাগে বা domestic flight হলে ID দেখাব লাগে and then we get entry in the airport তাৰ পিছত আমি গৈ পেলাই এইবোৰ baggage drop আৰু এইবোৰ সব হয় কিন্তু ইয়াত বাহিৰত কোনো নাথাকে কোনো মানে নাথাকে to check our tickets and all. ইয়াত directly entry পাই যায় এয়াৰপৰ্টত আমি সোমাও তাৰপিছত নিজে boarding pass আমি উলিয়াও সেইটো চিষ্টেমটো ইণ্ডিয়াটো আছে এতিয়া কিছুমান এয়াৰপৰ্টছত and then নিজে গৈ পেলাই baggage dropও মানে baggage dropৰ কামটো আমি নিজে কৰোঁ স্ক্যান কৰিব লাগে boarding pass টো সেই তেনেকৈ আমি নিজে কৰি লওঁগে and then that's how we proceed.
So that's how it is. এইটো হ'লগে মোৰ পাছপোৰ্ট, এয়া হ'লগে মোৰ বৰ্ডিং পাছ। We are done with our immigration check and our security check. So immigration check kotha moi agobaru koislu when I just landed in Singapore. There are two gates, and beside one in front of the other, and beside each gate there's a camera. You basically need to stand in front of the camera, face towards the camera, and they scan you, and then the gate automatically opens. Same happens with the next gate also, which is there right in front. And again, you need to stand in front of the camera, face towards the camera, and after they scan you, the gate automatically opens. Next comes the security check. It is security check out ki hoy, all of differences ase ha. First of all, jitu tray thake for each passenger one tray. Aru taku mane ki hoy that security thake, they will first check your boarding pass and your passport. Then they will give you the tray. Aru tray tut mane enakwa nohoy that you need to keep your electronics separately and your bags separately. That is not the process. You need to keep everything, and usually I'm also asked to remove my watch karon etu eta electronic watch hoy, but out here they did not ask me to do that. And after that you can the tray is handed over for scanning. Aur jitu boarding pass tu hoy along with the passport he tray tu te thake. So suppose mur jitu tray hoy tate teheti mu boarding pass aru passport to thoi diege. Enekwa nohoy je suppose in India during the security check boarding pass to logot loi jabo lage, checking hoy, stamp mare ketiaba agote enekwa asil, and then they let you exit. Tenekwa nohoy, you don't have to carry your boarding pass along with you. Yat moi tenekwai dekhisu. Aru pani allowed nohoy, liquid eku allowed nohoy beyond 100 ml. So amar seta water bottle asil, ami potapot khai hek kori pelai jitu khali bottle to loi goisluge. You never know, it may be of use yet, karon Singapore, as I mentioned, plastic bottles iman easily available nohoy. So jitu eta water bottle asil hetuke khali hua pisot we were refilling it. So etu kane bottle to loi goisuge. Aru eta ki difference dekhilu, India mane ladies or jitu security check hoy tetia hetu eta enclosed jaga eta hoy, covered thake. Yat tenekwa nohoy, it's all open. And these are the main differences that I have observed in case of the immigration check and the security check. Etia amar osot bahut time ase flight or karne, so okoman furu airport ote. Amar jitu flight hoy to Kuala Lumpur, tar gate number to saiso, it is G10. Goi thako. Hi boli ko. Hi. Hello, hi boli ko. So all of day bohilu, and the seats were so comfortable. Bhal lagisil bohi. Etia okoman ahisu airport to explore koribole. আপোনালোককো দেখাইছো মই ৰব। এইফালেও এটা ডিউটি ফ্ৰী আছে, সেইফালেও এটা আছে। এইবোৰ বহিব জেগা হয়, এণ্ড ট্ৰাষ্ট মি ইমান কমফৰ্টেবল হয় নহয় ইয়াত বহিবলৈ। আৰু ইয়াতে কিবা এটা ফিল্ম এটাও চলি আছেগে। গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টছ আছে ইয়াত। এইটো সেই ফিল্মটো যে চলি আছে।
ইটছ বৰ্ডিং টাইম মই এতিয়া কিউ কৰি আছোঁ এণ্ড মই অকণমান এয়াৰপৰ্টত এনেই অকণমান এটা ৱক এটা লোৱাৰ পিছত মই বহিলোঁ এণ্ড মোৰ টোপনি আহিলে চ' আই টুক ৰেষ্ট ফৰ চাম টাইম মই তাতে তেনেকৈয়ে শুলোঁ ফোনটো চাৰ্জত দি পেলাই আৰু এতিয়া মই কিউ কৰিছোঁ ফৰ দ্য বিকজ ইটছ বৰ্ডিং টাইম চ' মই এতিয়া ফ্লাইটত বহিলোঁ উই আৰ ফ্লাইং ইন এয়াৰ এছিয়া আৰু এতিয়া টাইম হৈছেগৈ 3:47 ফ্লাইট আছেগৈ এট 4:15 চ' we will be flying till Kuala Lumpur and let's get going then. Kindly be seated according to the seat numbers shown on your bagasi cabin precise. We have now reached Malaysia. So আমি এতিয়া লাগেজ কালেক্ট কৰিব আহিছোঁ এণ্ড ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কাম হৈ গ'লগৈ ইয়াত যিটো ইমিগ্ৰেশ্যন চেক হয় সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনাই হয় কাষ্টমছ অফিচাৰ থাকে আৰু যিবোৰ থাকে আৰু কেমেৰা আগত থিয় হ'ব লাগে ইউ নিড টু গিভ ইয়ৰ পাছপৰ্ট এণ্ড ইয়ৰ বৰ্ডিং পাছ টু দেম তাৰপিছত কেমেৰা আগত থিয় হ'ব লাগে তাৰপিছত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট স্কেন হয় আৰু কি আৰু সেয়াই মোক সুধিছিল আৰু কিমান দিন আছোঁ কোন কোন গৈ আছে চ' আৰু পাছপৰ্ট চেক হয় বেচিকেলি ইণ্ডিয়াত যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা একেই হয় মানে ইয়াত ছিংগাপুৰ যেনেকৈ চব নিজে নিজে হৈ যায়গৈ কোনো তেনেকুৱা অফিচাৰ নাথাকে তেনেকুৱা নহয় ইয়াত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনাই হয় আৰু এতিয়া আমি লাগেজেছ ল'বলৈ আহিছোঁ By the way, just outside the airport as well as inside the airport and like just outside the airport there are also small counters where they provide SIM cards. I don't think it is provided for free but there are small counters where there are SIM cards available. So if you need a SIM for Malaysia then you can get one from there. But I don't know about the services and all because I'm not taking. I have my international roaming pack with me as I've mentioned and it is functioning pretty well out here so far so I don't feel the need to have one but if there is a need you can get one from here. What would I do without your smile? Driving me in, you're keeping me out. Got my head spinning, no kidding, can't believe it. What's going on in that beautiful mind? I'm your পানী বহুত পানী দিয়ে ইয়াতে ড্ৰাই হৈছেগৈ ইমান পামৰ যিমান মানে ক্ৰিস্পি বস্তু হয় এই তেলতে দিব লাগে বহুত পানী থাকে আমি এতিয়া কুৱালালামপুৰ আহি পালোহি এণ্ড এয়াৰপৰ্টৰ পৰা কুৱালালামপুৰলৈকে ইট টেক্স around 45 minutes to 1 hour. ট্ৰাফিক চাফিক হ'লে 1 hour মান লাগি যাব পাৰে আদাৰৱাইজ 45 minutes মানটো লাগিয়ে যায়গৈ অকণমান দূৰ পৰে এণ্ড এতিয়া আমি হোটেল আহিলোঁ এতিয়া অলপ পিছত ৰুমলৈ গৈ আছোঁ আহক এতিয়া ৰুমটো চাওঁ কেনেকুৱা হয় This is where we'll be staying. This looks more like a honeymoon room.
ইউ ন' হানিমুন কাপলছবোৰ আহিলে যে এনেকুৱা যে থাকে নহয়, এনেকুৱা টাইপৰ এইবোৰ কিবা কিবি যে থাকে ফানি। আৰু এইটো হ'লগৈ ৱাশৰুম। মাই চিষ্টাৰ ইজ ইনচাইড ৰাইট নাও এণ্ড এইফালেও এটা বেড আছে। বেচিকেলি উই হেভ এইটো বেড নে চোফা? It's actually, I feel it's a sofa cum bed kind of a thing. So in comparison to the room where we were staying in Singapore, it was basically spacious. Facilities wise, provisions, yet eta dutaman bostu basically ase like toiletries provide kore and all. Baki mane spacious hoy aru basically. And let's see kenekwa services yat thake. Etia asu kedin man. Let's see how are the services. আমি ৰুমত সোমাই অকণমান মুখ চুখ ধুলোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ অকণমান, আৰু তাৰপিছত এতিয়া টাইম হৈছেগৈ 8:24। চ' আমি এতিয়া ডিনাৰ কৰিব ওলাই গৈছোঁ আৰু ওচৰতে চাওঁ ক'ৰবাত যদি ৰেষ্টুৰেণ্ট পাওঁ ডিনাৰ কৰিবলৈ, বিকজ টাইম হৈ গৈছে ন, ইটছ 8:24 অলৰেডি। ইণ্ডিয়াত এতিয়া 5:51 হৈছে আৰু আহক গৈ থাকোঁ এতিয়া ডিনাৰৰ কাৰণে। So we have finally had our dinner and now we are back to our rooms and etia change korim, fresh home, brush korim and then off to sleep because yat badise etia 9:30 hoise, but then by around 11:30 or so I'll be asleep. It's still not 7 in India right now, it's still 6:57 and as of the hotel out here, yato mane ki hoy, just like that in the hotel where we stayed in Singapore, there was no provision of mineral water. Out here also, out here they do provide water bottles. I mean they do provide mineral water, but then once that has been used we need to refill the bottle. So I think it's more or less the same in case of both the room we are staying in Malaysia as well as in Singapore. But one difference is that, and I'm not very happy about it actually, Singapore money in every floor there were water dispensers, but out here there's just one water dispenser in the lobby, that's it. So we are staying in the 7th floor, just like that in Singapore. Even over here our rooms are booked in the 7th floor and we have to go to the ground floor every now and then to refill the bottles. So that's about it. And hat to bikhai se ek minute and that's about it for today. Aji karone imante rakhisu and kaile pora furim okoman Malaysia. So do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Diary of an Assamese Girl. Till then, good night. Aisu diok, kaile log pam.